Naam, barabara kabisa. Basi mtazamaji, ni Jumapili ya mwisho mwezi huu wa Aprili. Licha ya kibaridi kikali na mvua nyingi katika maeneo mbalimbali hapa nchini, natumai hapo ulipo basi umetulia tuli kupokea taarifa zetu za NTV Jioni. Karibu, lakini kwanza tupate vipasho. Decided to extend school closure for 1 month effective from the date of opening. Kufunguliwa kwa shule kumehairishwa hadi wiki ya kwanza ya Juni, huku watu 12 zaidi wakiambukizwa corona. Ukiukaji wa agizo la kutotoka au kuingia kwa kaunti la kiukwa, polisi wakitazama. Kwenda waambia tawanyikeni, hatutaki hali kama hii, wanamwasold. Sijui hao maskari wametenda hii kitendo cha unyama, wameua mtoto kama ng'ombe. Waendeshaji bodaboda wavamia makazi ya naibu chifu kufuatia kifo kilichozua utata huko Webuye. Na wakazi wa Chesogoni waamua kuendelea kutafuta wapendwa wao maporomokoni. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Na mtazamaji, basi karibu kwa taarifa kamili na kusihi tundamane sako kwa bako hadi tamati. Katika lugha ishara niko naye Flora Atieno. Mtazamaji, mtoto au watoto wako watasalia nyumbani kwa mwezi mmoja zaidi baada ya serikali kuongeza muda huo kutoka tarehe 4 mwezi Mei, siku ambayo shule zilipaswa kufunguliwa kwa muhula wa pili. Kwa sasa serikali inasema wanafunzi bado wako likizo kutokana na janga la virusi vya corona. I want to emphasize the fact that for the past 4 weeks or so, the children have been on normal vacation, an activity that will end on the 4th of May of this year. And in the interest of the safety and lives of our children, our beloved children, the government has decided to extend school closure for 1 month, effective from the date of opening. During the intervening period, there will be many interventions that will depend on how the government is able to control this disease. I want to emphasize one point, that whenever the examination is going to be administered, every child, every Kenyan child, will have been given the opportunity to cover whatever time that is lost before the said examination is administered. At this point that I'm speaking to you, the government has not decided to postpone both the Kenya Certificate of Primary Education and the Kenya Certificate of Secondary Education. Na mtazamaji, basi taarifa hiyo inatufikisha katika sehemu ya swali la leo. Tunakuuliza, serikali imeongeza muda wa shule kufungwa. Je, unampangia nini mwanao? Serikali imeongeza muda wa shule kufungwa. Je, unampangia nini mwanao? Basi sema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter @Ngoiri official @NTV Jioni.
Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba idadi ya maambukizi ya COVID-19 imepanda hadi 355 baada ya watu 12 kuthibitishwa kuwa na virusi vya corona. Wizara ya Afya inasema kwamba imeanza kufanya uchunguzi kwa watu maalum ambao wanasambaza virusi hivyo hadi mipakani. Aidha, idadi ya waliopona imefika zaidi ya 100, huku serikali ikisisitiza kwamba inafanya kila iwezalo kudhibiti janga. Katika saa 24 zilizopita, sampuli 500 zilichunguzwa na 12 zimethibitishwa kuwa na COVID-19. Watu 8 ambao wamepatikana kuwa na virusi hivyo wanatoka hapa jijini Nairobi, huku wengine 4 wakiwa ni wa Mombasa. 3 kati yao walisafiri kutoka Somalia. 8 of these are from Nairobi and 4 from Mombasa. All the 12 are Kenyans, but 3 have a recent history of travel from Somalia. They are aged between 14 and 60 years. The Nairobi cases are spread between Kibera 2, Karen 1, Dandora 1, Isli 1, Kasarani 1, South B 1, and Umoja 1. Mombasa's cases were found in Mvita Kuze 1, Misho Moroni 1, Mvita Bondeni 1, and Barsheba 1. Wizara ya Afya inasema kwamba japo idadi ya wanaopona inaongezeka, kuna haja ya kila mmoja kufanya kila awezavyo kuzuia maambukizi. Magavana wanasema kuwa kuna haja ya serikali kutofautisha waliokamatwa wakiwa wamevunja sheria na kuwekwa karantini pamoja na wale ambao wanashukiwa kuwa na virusi vya corona. The Ministry of Health, in collaboration with the county governments, to identify COVID-19 isolation facilities at county level 4 and 6 facilities. Wizara ya Afya pia inasema kwamba japo kwa sasa juhudi zake zote ziko kwa COVID-19, ugonjwa wa malaria bado ni tishio kubwa kwa jamii na kuna haja ya serikali zote, ile kuu na za kaunti, kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yanakabiliwa na malaria yanapata huduma za kutosha ili kupunguza idadi ya wagonjwa. County health departments in malaria transmission areas at the coast, Lake region and the Western Rift need to be vigilant and closely monitor malaria trends to ensure that there is no outbreak of malaria which may further strain our health services. Leila Mohamed, NTV. Na mtazamaji, basi ni takriban wiki 3 tangu kusitishwa kwa usafiri za kuingia na kutoka katika kaunti 5. Hata hivyo, watu wamekuwa wakitumia mbinu za kiujanja kukiuka agizo hilo. Hivi majuzi, mtu aliyetoroka karantini KMTC Nairobi alipatikana Kericho. Basi mwanahabari wetu Ruth Sarumwei alienda katika eneo linalolindwa na polisi kujua ni vipi mtu asiyeruhusiwa kutoka Nairobi anasafiri na kuingia kaunti nyingine, na ameandaa taarifa hii. Nairobi Metropolitan ni kitovu cha maambukizi ya virusi vya corona, sawa na kaunti nyingine 4 ambazo watu wamepigwa marufuku kuingia au kutoka. To ensure that porous borders and security threats do not compromise our response to this pandemic, the security services will upgrade their alert and response measures in every border area. Hata hivyo, watu wamekuwa wakitumia ujanja kupita katika baadhi ya vizuizi. I am informed that there are people transporting even in matatus into and out of the city. And once they get to a roadblock, they pay and come round the roadblock and walk and are taken again by an empty vehicle or otherwise. Safari hii yetu kutoka jumba la Nation katikati mwa jiji la Nairobi inalenga kujua ni vipi watu wanafaulu kuingia kaunti nyingine wakati marufuku inaendelea kutekelezwa. Tulipitia kaunti ya Kiambu kwa kutumia barabara ya pembeni ya kaskazini na kupita kizuizi cha kwanza kilichoko kilomita chache baada ya Denderu. Safari yetu sasa ni ya kuelekea katika kizuizi cha Rironi na tulikuta foleni ya malori.
Madereva walisubiri kupimwa joto kabla ya kuendelea na safari iwapo wataruhusiwa. Magari mengine hayaruhusiwi kupita hapa, na hivyo waendeshaji bodaboda walipata biashara. Walisafirisha watu wanaovuka eneo hili bila kutatizwa. Wengine wengi walitembea kwa miguu. Nilijitenga na wenzangu ili kudandia pikipiki kujua ni vipi watu wanafaulu kupita bila ya kuzuiwa. Mwendeshaji pikipiki hakufahamu lengo langu. Nilitumia rununu kupiga picha kwa siri. Tulipiga gumzo tukiendelea na safari ya kilomita 2 hivi kwenye barabara hii iliyojaa mashimo. Mara kwa mara mwenye bodaboda alisimama na kuuliza mwenyeji mambo yakoje. Kama kuna polisi wanaoshika doria, tunahepa na kubadili njia. Pia tulipishana na bodaboda zingine zilizokuwa na abiria. Niliacha kupiga picha kwa simu tulipofika kwenye barabara kuu. Safari hii iligharimu shilingi 200. Baada ya kuwasili eneo la Nairobi na kuungana na wenzangu, tulikutana na abiria wengine wengi wanaosafirishwa kwa pikipiki, huku baadhi ya waendeshaji wakiwa wamebeba abiria wawili kinyume na sheria. Kisha tuliamua kutumia gari kutoka Nairobi. Mita chache kabla ya kizuizi, tulichukua upande wa kushoto baada ya hoteli ya Nana's Green kuelekea Kamandura iliyoko katika barabara ya Mahiu kuelekea Narok. Tulikutana na watu barabarani wakiendelea na shughuli zao, na kila baada ya hatua chache tuliuliza tulikofika. Tumepitia vichorochoro ili kuepuka kizuizi cha Rironi na kusafiri takriban kilomita 7 kufika eneo hili la Kwambera ambalo linaunganisha barabara kuu ya Nairobi kuelekea Nakuru. Safari yetu sasa imeweka wazi jinsi inawezekana kupita vizuizi vilivyowekwa kuzuia watu kuingia na kutoka katika kaunti zenye idadi kubwa ya maambukizi. Ruth Sarmoi, NTV. Shukran sana Ruth Sarmwe kwa taarifa hiyo. Bila shaka wengi wanauliza maafisa wa polisi wako wapi. Tunatumai kwamba watatupa majibu na kwa vipi Wakenya wanatumia njia za kiujanja kukiuka agizo la serikali. Tukisonga mbele, siku 3 baada ya serikali kusitisha rasmi shughuli ya kutafuta miili baada ya maporomoko ya ardhi huko Chesagon mpakani mwa kaunti za Elgeyo Marakwet na West Pokot, familia zilizopoteza wapendwa wao zimeapa kuendelea kuwatafuta. Gabriel Kudaka amerejea kutoka Chesagon na kutuandalia taarifa ifuatayo. Itikadi hii ya kijeshi iliyofanyika Alhamisi katika eneo la Chesagon, kaunti ya Elgeyo Marakwet, iliashiria kukamilika rasmi kwa shughuli ya kutafuta miili. The symbolic laying of these wreaths marks the end of the official search, rescue and recovery exercise. Matamshi hayo yalififisha matumaini ya familia nyingi ambazo hazijawapata wapendwa wao. Wakati serikali walisema ya kwamba watu wametosheka kutafutwa, ni bado miili mingine ikapatikana. Wengi watu wanasema sijui watu wao wako wapi. Wanataka kuenda kuangalia ama kutembea mahali kuna harufu, ndio wanaanza kuchimba, pengine mtu apatikana. Katika kanisa hili la AIC Wewo tunakutana na Nasalin Cherop aliyempoteza mwanawe wa kike wa miaka 12. Hata kwa nyumba yangu hiyo niko na shida nyingi sana kwa sababu mtoto akipatikana alafu tusahau. Kama sisi wa Marakwet, kama mwili yenye akipatikana ni lazima tutafute, tushike, alafu tusahau. Cherop ni miongoni mwa watu zaidi ya 300 waliokita kambi hapa baada ya kupoteza makao yao. Watu wameenda na tukakuja, hata wengine tulirokota mwili hapa karibu, tukapeana kwa serikali wapeleke tot kwa health center. Baadhi ya familia hapa zinasema huenda zikalazimika kufanya matambiko kulingana na mila za jamii ya Marakwet iwapo zitakosa kupata miili ya wapendwa wao. Desturi yetu ya Kikalenjin tunasema ya kwamba mtu amekufa
tunafanyia mambo ya desturi fulani wakati tumeona kichwa. Tutaita tu wasi alafu naangalia vile atafanyiwa kwa sababu kama mtu anapotea sangina iko mambo yao ya kufanyia kimila kama anapata. Familia hizi pia zinakabiliwa na tishio la maambukizi ya virusi vya korona kutokana na vile wanavyotagusana. Tungeomba serikali watupe hema so that tuhakikishe mambo ya social distance imewekwa vizuri. Kuna kiwanja pale so that kama familia wenye wameathirika waweke hema waanze kama familia ndogo alafu tusitishe mambo ya corona. Kulingana na mshirikishi wa eneo la Bonde la Ufa George Natembea, miili 18 ilipatikana kufikia kusitishwa kwa shughuli hiyo. Miili 17 haijapatikana. Gabriel Kudaka, NTV. Wakati huo huo, vijiji kadhaa katika kaunti ya Kajiado vimeathirika na mvua kubwa inayoendelea. Upande mmoja wa eneo hilo limekumbwa na mpasuko wa ardhi. Katika kaunti ya Garissa, zaidi ya familia 3 zimelazimika kuhamia maeneo salama baada ya mto Tana kuvunja kingo zake. Mitaro hii inasemekana kutokea katika muda wa saa 24 zilizopita baada ya mvua kubwa kunyesha kijijini Torosei, Kajiado ya Kati. Hali hii imeathiri usafiri wa binadamu na mifugo na uchukuzi wa mizigo. Waliokuwa na uwezo waliingia ndani ili kuvuka upande wa pili. Hakuna mtu anaweza toka sehemu ile kuja kuchukua chakula mtaani. Na unajua serikali sasa hivi imesema watu wakae manyumbani. Wakati ambao tunapigana na janga hili la corona, tunaomba serikali kapate kushughulikia hii barabara kwa haraka na kwa upesi. Kijijini Meto, nyumba zimejaa maji huku baadhi ya vyombo vikielea. Miti ilianguka na sasa barabara hazipitiki. Kuna hii msaada ambaye national government pamoja na county government wanasema ya kwamba watapeana kwa wananchi. Hata hiyo sublocation yangu sijui watu watapita wapi wakiletea watu chakula. Huko Garissa, usimamizi wa kaunti umesema kuwa familia 300 ambazo zimelazimika kuhama makwao zitasitirika katika kituo ambacho kitasimamiwa na serikali ya kaunti. Mvua inatunyeshea, hata vitu ya kula hakuna. Maji yametusumbua, siku 3 tumelala kwa maji. Mpaka saa hizi watoto hata tujui tutapeleka wapi, mvua inatunyeshea. Mafuriko ya hivi punde yanatokea miezi 3 baada ya familia nyingine kupoteza makao baada ya mto Tana kuvunja kingo zake. Kulingana na shirika la maendeleo ya Arid Lands, jamii hii inakabiliwa na majanga mawili: mafuriko na uhaba wa chakula unaotokana na uvamizi wa nzige katika maeneo mengi ya kaskazini mashariki mwa Kenya. We are looking at an area from all the way in Kororamada all the way to Nanigi. People have been displaced. Familia zilizoathirika zinaitaka serikali kuwasaidia na chakula, vyandarua vya kuzuia mbu na maji safi ya kunywa. Leila Mohamed, NTV. Kwingineko, mwanakijiji wa Magemo Webuye amefariki katika hali ya kutatanisha mikononi mwa polisi, huku naibu chifu akivamiwa na kujeruhiwa na wahudumu wa bodaboda kwa kile kilichoonekana kama ulipizaji wa kisasi cha aliyefariki. Taharuki imetanda kijijini Magemo kufuatia matukio mawili ya ukosefu wa usalama. Maafisa wa polisi walifika hapa baada ya tukio la waendeshaji bodaboda kuvamia boma la naibu chifu aliyekuwa ametembelewa na machifu wenzake kupewa pole baada ya kushambuliwa na mmoja wa watu waliochukulia hatua kwa uvunjaji sheria. Nilikuwa nimetembelewa na wenzangu machiefs karibu 6 hivi ambao walikuwa wamekuja kuniangalia vile niliumia. Nimeendelea kukaa, lakini nikapikiwa simu kwa mshangao ya kwamba kumbe yule kijana ambaye alikuwa ameniumiza alikuwa ameshikwa na maaskari huko Marinda, sehemu ya Misigo. Na kusikia tu hivyo, muda sio muda, tukasikia mlolongo wa pikipiki, vijana wanakuja kwa poma. Ilibidi tutoweke kwa ajili ya usalama wetu. Inadaiwa naibu huyo wa chifu alihusika na kukamatwa kwa mmoja wa wakazi kwa jina Robert Nasongo, ambaye baadaye alipatikana amefariki. Sasa sijui hao maaskari wametenda hii kitendo cha unyama, wameua mtoto kama ng'ombe.
Sijui amekosa nini. Yeye ndiye alikuwa amesanya watu kwa boma yake wakikunywa chang'aa zaidi ya watu 20. Na kulingana na sheria ya corona hii vile iko saa hii, haitakikani watu kuwa kwa nyumba moja watu wengi. Baada ya assistant chief kwenda kuwaambia tawanyikeni, hatutaki hali kama hii, wanamuassault. Huyo kijana alikamatwa na kumba alikuwa na magonjwa yake ama sijui ilikuwa hali yake gani, bila alishikwa na akaenda akakufa. Wahudumu wa bodaboda walisababisha uharibifu na kuchoma pikipiki 2 za serikali katika kile kilichoonekana kuwa ni ulipizaji wa kisasi. Sheria ichukue mkondo wake, lakini sio wenyeji kujichukulia sheria kwa mikono. Hiyo jambo lazima likomeshwe. Baadhi ya wakazi hata hivyo wamekashifu tukio hilo, huku wakishinikiza wananchi waache kuchukua sheria mikononi mwao. Na wauguzi leo wametoa ilani ya mgomo ili kuishinikiza serikali tekeleze makubaliano ya mkataba wa pamoja uliotiwa saini. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako amesema muungano huo utatoa ilani Jumatano kufuatia serikali kupuuza matakwa yao mara tofauti. Panyako anasema serikali haijatoa vifaa vya kutosha vya kujikinga binafsi na imeshindwa kuajiri wauguzi zaidi. It is them who are provoking us because since the first case of COVID-19 was announced in Kenya that we have now that one case, it has now been confirmed. We started writing letters to the Ministry of Health, COG, Public Service Commission, as well as Ministry of State for Public Service. And we were outlining the issues that we thought, learning and reading from the experience where we have also those diseases, the virus outside there, and what they have done. So we were giving our proposal to the government on what should be done. Up to now, the letters which went as early as last week, we have not received any response from the government. We have not been invited for any meeting. Madereva wa malori wanaopita katika mipaka ya Malaba na Busia wanaitaka Wizara ya Afya iharakishe mchakato wa kupima ili wasichelewe sana mpakani. Madereva wamesema shughuli inayoendeshwa polepole imefanya wengi kukaa mpakani kwa wiki 2 au zaidi, na hivyo kusababisha foleni ndefu sana ya malori. Wanasema hali iliyoko inawahatarisha na maambukizi ya corona, kwani wengi wao hawana vifaa vya kujikinga. Msongamano wa magari pia unawaofisha wakazi wa miji ya mpakani ambao wanasema kuwa wanakabiliana na hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Taswira hii inajiri siku chache baada ya madereva 5 malori wa Kenya kuthibitishwa na serikali ya Uganda kuwa wana virusi vya corona. Watusaidie sisi tuende, sisi ni miskini bana. Mimi mwezi mmoja sasa sijaona kwangu, niko kwa hii barabara. Kila usiku niko kupimwa mpaka hapa hivi imeniuma, miti nawekwa ndani. Hapa hivi inaniuma saa hii, nawekwa miti huko na sauliwa. Damu nishatolewa, result sijapewa. Ile jambo rahisi tu, waende kwa port, wafunge port kwa wiki 2 kama itawezekana. Na hiyo ndio njia ya unaweza kuzuia hii ugonjwa isisambae kwa watu. We are appealing to the entire public that as they engage with these people, they must keep distance, ensuring that they have put on masks and then wash their hands, because I'm sure they have to sell their commodities. But as they do so, they must adhere to the guidelines that are provided by the Ministry of Health. Mtazamaji, vita dhidi ya maradhi ya corona vinaongozwa na uwezo wa nchi kupima sampuli ili kubaini idadi ya wale ambao wameambukizwa. Kenya kama nchi zingine inakabiliana na changamoto ambazo zinaathiri uwezo wake wa kupima wananchi wengi zaidi kwa wakati mmoja. Mwanahabari wetu Julian Amboko ana mengi. So far as a country, we have tested some 17,492 persons and are proceeding with mass targeted testing. This is giving our experts the data and insights to guide the policy decisions that we make now and that we shall make into the future. Uhalisi huo wa mambo kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana unaweka wazi changamoto ambazo serikali inakumbana nazo katika juhudi za kutaka kupima Wakenya wengi zaidi.
Ijapokuwa taasisi ya utafiti wa matibabu KEMRI ina uwezo wa kupima sampuli 30,000 kila siku, Kenya imepima asilimia 58 ya uwezo huu. Naibu mkurugenzi wa KEMRI aliwahi kusema kwamba Kenya inakumbwa na changamoto ya uhaba wa watakaochukua sampuli kutoka kwa wananchi. The country would find it very challenging to provide sufficient samples to just run this machine alone. The number of humans you have to deploy out there in the field to collect sufficient samples to load this machine only is a significant number of humans. Lakini si upungufu wa wafanyikazi wa kuchukua sampuli pekee unaokumba Kenya. Pia kuna uhaba wa vifaa vinavyotakikana. There's a global stockout, not only for test reagents, but PPEs, personal protective equipment as well. So I know there's a lot of pressure for governments to initiate mass testing, and I'm sure our government is working towards that. But the challenge they may have is the availability of test reagents. I can say that indeed we have the instruments to be able to test a large number of tests in a day. However, we are restricted at times because of the supply chain. As you're aware, globally, most of these reagents that are used in testing, and not only testing, but even the PPEs, the masks and ventilators and many other commodities that are used for this COVID response are in short supply globally. Ijapokuwa kuna changamoto hizo, kuongezeka kwa idadi ya watu kupimwa katika kaunti tofauti kumeibua matumaini ya ongezeko la kasi ya uwezo wa Kenya kukabiliana na corona. This facility, as you've been told, has the capacity to test well over 6,000 samples a day. But to begin with, we have 2,000 samples per day. Katika kaunti ya Kisumu, taasisi ya KEMRI imezindua kifaa cha kupima sampuli. The beauty about the equipment is a high throughput equipment which is able to test up to 960 samples in an 8-hour shift. Japo uwezo wa kupima wengi umetangazwa, Wakenya wengi mitaani bado wanasubiri kujua hali zao. Julians Amboko, NTV. Na shukran sana Julian Zamboko kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, bila shaka virusi vya corona vimebadili mengi, na miongoni mwa wale ambao wameathirika sana ni wasanii, na sasa wanatumia njia mbalimbali kuendeleza miradi yao. Na siku ya leo kuanzia saa 1:30 hadi saa 3, basi msanii wa nyimbo za Injili Mercy Masika atakuwa anazindua kibao chake kipya kinachofahamika kama Zaidi. Mercy Masika, hujambo? Karibu kwa NTV Jioni. Labda tu nielezee Zaidi inahusu nini? Actually, umesema nazindua wimbo moja, lakini nazindua album ya nyimbo 11. Zaidi inaongelelea kwamba zaidi tunavyomjua Mungu, zaidi tunampenda. So hii album ni more on getting closer to God, kwa sababu wakati kama huu wa corona, kitu ambacho ni cha muhimu ni kumkaribia Mungu. Kumkaribia Mungu unapata amani, unapata furaha, unapata kwamba anakupa unajua ahadi zake, ukiclaim hizo ahadi zake katika maombi, anajibu maombi. Anajibu maombi. Ni jambo ambalo ulikuwa umepanga kuanzia kitambo, ama janga hili la corona limekupa msukumo? Ni jambo ambalo nilikuwa nimepanga kitambo kidogo. Nilimaliza mwezi wa pili. Kwa hivyo tulikuwa to launch mwezi huo wa pili, lakini corona akakuja. Lakini tukaona ni vizuri pia to launch hata kama kuna corona, kwa sababu nyimbo za Kikristo zinabariki in and out of season. Na Mercy, tukiangalia humu nchini na hata ulimwenguni, watu wanaathirika sana kimawazo, kiakili. Sijui mwanzo una ujumbe gani kwa watazamaji wetu? Manake tumekaa nyumbani kwa muda mrefu, hatukutarajia, watoto uko pale, wewe mwenyewe pia unakuwa na wasiwasi. Utawapa ujumbe gani ama ushauri gani? Mimi mwenyewe kuna wakati mwingine, of course, unajua kama artist how perform, kama ambavyo pesa nyingi zetu zinatoka kwa kuperform. Kuna wakati mwingine unasikia roho unasumbuka kidogo, but nimejifunza kila wakati ambapo nasikia hivyo naenda kukaa kwa Mungu. Nasema
nitafunga niombe, kwa sababu kitu ambacho nimeona kwa Biblia kwamba worry na kuogopa ni kitu ambacho Mungu hapendi hata kidogo. Inaonyesha yaona imani kwa Mungu. Kwa hivyo nikiona nasikia hivyo ni kama napotea kidogo, naingia kwa maombi na somehow napata nguvu. Naona kwamba saa 1:30 inakaribia. Nataka tu tupeleke mapumzikoni na wimbo moja, na ulezee ndani ya zaidi kuna nyimbo ngapi hapo? 11. Kuna nyimbo 11 kwenye hiyo album na utaipata kwenye Boomplay. Kwa sababu hatuwezi waletea CD kila moja. Tumeona mtandao ndio njia, kwa hivyo Boomplay Kenya app. Ukidownload Boomplay utapata album yangu hapo na zingine nyingi hapo. Haya, Masi, take it away. So wimbo wa zaidi unasema okay. Zaidi ninavyokujua, zaidi ninakupenda, zaidi ninakuheshimu, zaidi ninakusifu, zaidi ninavyokujua, zaidi ninakupenda, zaidi ninakuheshimu, zaidi ninakusifu. Barikiweni sana. Asante. Dettol's main objective is to help children protect themselves from diseases. Do you know how we get illnesses like diarrhea, cough, and cold? No! They are spread through germs on your hands. Your hands collect germs that causes diseases. You pick up germs from any surface, like when you don't wash your hands after going to the toilet, while playing. And then you can get sick because of germs. That's why you need to fight germs to stay healthy by washing your hands regularly with Dettol soap that gives the best germ protection ever against many illness-causing germs. Wash, wash, wash your hands. What you have to do is bath yourself. Dettol soap every day. Wash, wash, wash your hands. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water, apply a small amount of soap, rub palms together, rub fingers and thumbs and the beads in between, rub nails on palms, rub the back of each hand, rinse with clean running water, and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. I am coming for you, and here I come! Goodbye, everybody! Goodbye to the old me, and say hello to the beautiful, successful, powerful Agatha 3.0! Woo! They are our tickets to becoming Wait right rich here. and having a good life. Baby, sit in the front, okay? Wait, Ella?
Ellie? Where's baby Ellie? She took away the one and only wealth that I have ever had in my entire life, Mother. Goodness, we were robbed, Fabian. It has to be someone who knows all about it. It's Agatha. What? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Ngoiri. Karibu tena na asante sana kwa kusalia hapa NTV Jioni. Mshirikisho wa eneo la Kaskazini Mashariki Nicodemus Ndalana ameonya jeshi la Somalia dhidi ya uchokozi unaowalenga wanajeshi wa Kenya. Ndalana aliyekuwa ziarani Mandera amesema kuwa Kenya haitovumilia alichokitaja kama ushari wa Somalia nchini Kenya. Kamishna wa eneo la Kaskazini Mashariki alikuwa anazungumzia shambulio la guruneti lililoaminika kufanywa na jeshi la Somalia dhidi ya KDF waliokuwa wakipiga doria eneo la mpakani Mandera. Guruneti hilo liligonga afisi za fedha za kaunti zaidi ya kilomita 2 kutoka Bulahawa. Walirushiwa makombora kutoka upande mwingine wa Somalia. Na mimi vile ningesema na nitasema na Kizungu, ile kitu walifanya is unacceptable. Hatutakubali watu wetu wapigwe wakifanya kazi ambao wamekuja kufanya hapa. Hakuna aliyejeruhiwa katika shambulio hilo, ila kamishna huyo ameonya dhidi ya uchokozi wa aina hiyo. Wakipigwa tena, if they are provoked, hata wao wabebi kuni, wanabeba bunduki, na hata hiyo maroketi ambao wako nayo, tuko nayo, wawarudishie. Hata nimefurahia nasikia jana waliporudi pia hata wao walikipata kidogo. Nataikana iendelee hivyo. Aidha, hilo limesababisha kupangwa kwa mkutano na wasimamizi wa Bulahawa utakaoongozwa na kamishna wa kaunti. Kwa sababu Kenya ni nchi ya amani. Nimeongea na sisi county commissioner, nimemwambia aketi na timu yake wajaribu kama wataongea, kama itawezekana, waongee na administrators wa upande ule mwingine. Somalia ilikuwa imelaumu Kenya mapema mwaka huu kwa kumficha mkimbizi ambaye ni waziri wa usalama wa taifa la Jubaland, Abdirashid Hassan maarufu Janan. Mapema Machi, vikosi vya Jubaland na Somalia vilikabiliana Bulahawa na kutatiza usalama katika mji wa Mandera kwa saa kadhaa. Na Wakristo katika kaunti ya Embu wametakiwa kuwajali wasiojiweza katika jamii, hasa wakati huu taifa linapokabiliana na janga la corona. Askofu wa kanisa la ACK Moses Mashamamba amesema waumini wanapaswa kumgeukia Mola kutokana na majanga yanayoshuhudiwa nchini kama vile uvamizi wa nzige pamoja na mafuriko. Aidha, amewahimiza Wakristo kufuata maagizo ya serikali kama vile kusalia nyumbani, kuvaa vitambaa vya kufunika pua na mdomo, kunawa mikono kwa maji na sabuni ili kupunguza kuenea kwa virusi hivyo. Wakazi wametakiwa kutoa misaada ya vyakula na nguo kwa wasiojiweza katika jamii. Rais wetu, mawaziri, kila mmoja wa serikali, hata viongozi wamekuwa kwa mstari wa mbele kupeana mwongozo vile tutakaa ili tusichunge kutokana na kupata virusi. Hata ingawa kuna wengine wachache wetu katika Kenya wamepata, tunajua wengi walianza kuzingatia zile protocols ama yale maelezo. Kwa hivyo tukiwa kanisani siku ya leo, tunashukuru serikali na kuiombea iendelee na hiyo mwongozo. Maafisa wa afya ya umma na machifu katika kaunti ya Kilifi wameanza mpango wa siku 5 wa kuhamasisha jamii kuhusu udhibiti wa maambukizi ya COVID-19. Waendeshaji kadhaa wa bodaboda walihamasishwa kuhusu umuhimu wa kusafisha au kunawa mikono na kuvaa vitambaa vya kufunika pua na mdomo. Kulingana na chifu mwandamizi David Kahindi, wakazi wengi wanashindwa kupata taarifa za kila siku za COVID-19 kwa sababu ya kutokuwa na redio na runinga. Pia inasemekana wakazi wanaendelea na shughuli zao kama kawaida bila kuzingatia swala la kuwa mbalimbali kiasi cha mita 1 au zaidi.
Na huku watafiti na wanasayansi kote ulimwenguni wakijituma kutafuta chanjo au dawa ya virusi vya korona, wazee wa jamii ya Kuria katika kaunti ya Migori wameamua kufanya tambiko maalum dhidi ya ugonjwa huo. Wazee hao kutoka ukoo wa Abangumbe walielekea katika msitu wanaoamini kuwa mtakatifu na kufanya maombi ya kukemea virusi hivyo. Bernard Ojwang alihudhuria maombi hayo na hii hapa taarifa yake. Taswira ya kuvutia ya mlima na msitu hapa Migori. Msitu wa Bugumbe uliopo hapa unaaminika na wazee hapa kuwa na nguvu fulani. Hapa ndipo wazee wa Kuria hukutana wakati wa majanga kutafuta ufumbuzi kupitia maombi maalum. Na leo wazee hawa waliovalia sare za kitamaduni zinazovaliwa mahsusi kwa shughuli hii wamefika kuanza tambiko lao. Tambiko na maombi wanaopania yataipa afueni nchini kutokana na janga la korona. Wakiongozwa na mwenyekiti wao mzee Matiko Mahiri, wanaanza shughuli yao huku wakiwa wamejihami kwa mikuki na ngao, wakiimba nyimbo zinazoimbwa wakati wa majanga na matatizo. Hii ni njia moja ya kupambana na virusi hii ya korona. Hata kipaya gani kiwa kinaingia, hii maneno tumefanya hapa inarudisha hiyo kitu nyuma. This hill where we are is our sacred hill. This is the hill that anything that is done within Bugumbe community must originate from here. So as a community, we are sure that what they have done here today is an indicator towards the participation in this war. And we have sought the elders' efforts in ensuring that we also join our force in fighting the coronavirus. Kisha walimwaga na kuchoma dawa za kipekee na kuanza maombi wanayoamini ni ya kuwataka radhi miungu yao na kuomba utatuzi wa janga la korona. Tambiko yetu ni ya kimila ya Kikuria kutoka zamani. Ilikuwa tunasikia wasee wetu wa zamani, ilikuwa kitu na kucha kwa Kuria. Tulikuwa tunaipugusa na kwa mlima hapa kwa wale wasee wetu wanaiongelea kusema rudi nyuma na madawa tumeweka hapa. Sasa hiyo ndio ya kurudisha hii kitu nje. Wanaamini kwamba tambiko hili litasaidia, wakidai kuwa Wakenya wataona mabadiliko hivi karibuni. Na ijapokuwa wazee kutoka jamii ya Wakuria wameweza kufanya tambiko hili katika mlima huu, bado wanaendelea kusii Wakenya kutii sheria na vile vile amri iliyotolewa na Wizara ya Afya kama njia moja ya kusaidia serikali kupambana na vita dhidi ya virusi vya korona. They are only telling us that one part of this war is this alternative right of doing things, as we urge all Koreans and everybody in Kenya to continue adhering to the government guidelines and measures that can keep COVID-19 away from us. Bernard Ojwang, NTV. Na baada ya taarifa hiyo kutoka Migori ya Bernard Ojwang, tunakumbusha swali letu katika NTV Jioni. Kwa tumekuuliza, serikali imeongeza muda wa shule kufungwa kwa mwezi mmoja. Je, unampangia nini mwanao? Ronald Otieno katika Twitter anasema mipango ni kumfunza mwanao nyumbani na kuhakikisha anasoma angalau subject 2 kila siku. Kuna huyu Shabash King anasema, hello wanangu, nawapangia homeschooling vilivyo wakiwa nyumbani kwa sababu sitaki wasahau masomo yao. La pili, naweka mikakati kabambe za kuwapea mitihani majaribio kila wiki ndio nijue kama wanaelewa wanalosoma hapa nyumbani. Huyo nakwambia. Masinjerina anasema mwanangu ataendelea kukaa kwa nyumba ila hata kaa bure, ataendelea kusoma, mimi pia nimekuwa mwalimu wake. Kiplangat Gira anasema nitawasihi wasome wakiwa nyumbani, ingawa ni changamoto kubwa hasa kwa familia ambazo hawezi kujimudu kimaisha, maana hawa watoto wakiwa likizoni huwasaidia wazazi kwa vibarua za kila siku. Tuzidi kuosha mikono, kuvaa maski na kukaa nyumbani, bila shaka tutashinda na Mungu yupo. Haya basi, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter @JenGoiriOfficial, @NTV Jioni. Kwa sasa tunapata mapumziko kisha tarejea baada ya muda usio mrefu. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus.
The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Kira! Kira? Where are you? Malaria! That's why you need the superior protection of Mortine 360-degree reach. Only this has 11 vents which enable it to reach the farthest corners. Mortine, total indoor protection. The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifacts, JIC, and Harpic. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Are you struggling with how to help your child with their math problems at home? Introducing the Mwalimu Plus e-tutor with personalized learning support for your child. The app is free for class 4 and 6, and class 3, 5, 7 and 8 pay 50% or pay just 5 bob a day. Plus an online tutor to review and assign your child work. Download the Mwalimu Plus app on Google Play, register and watch your child's performance improve. Karibu katika ulimwengu wa michezo. Kamati ya Olimpiki ya Kimataifa itatoa dola milioni 25.3 za ziada kwa kamati za kitaifa za Olimpiki na wanariadha kuwasaidia baada ya kuahirishwa kwa Olimpiki ya Tokyo kwa mwaka mmoja. Kwa mujibu wa taarifa ya IOC, dola milioni 10.3 zitapewa kamati za kitaifa za Olimpiki kufidia gharama zaidi ambazo zinaweza kutokea kufuatia kuahirishwa kwa michezo pamoja na gharama za usafiri na malazi. Fedha hizo zitapewa wanachama 206 wa IOC na kujaweka vigezo kwa matumizi yako. Kutokana na hayo, kamati ya kitaifa Olimpiki ya Kenya NOC inasema itaomba pesa hizo kusaidia wanariadha walioathirika kimapato kutokana na janga la corona. Michezo Olimpiki ambayo ilikuwa imepangwa kuanza Julai 24 mwaka huu nchini Japan imeahirishwa hadi Agosti 8 mwakani. Na wakati kama huu katika soka, tetesi za wachezaji kuhamia vilabu tofauti zingekuwa zimejaa, huku wachezaji wakitafuta mikataba bora, navyo vilabu vikitafuta kuboresha vikosi kwa ajili ya msimu ujao. Hata hivyo, huku ligi nyingi za soka duniani zikiwa zimesimamishwa kutokana na janga la virusi vya corona, Brian Otola alizungumza na wakala wa soka tajika nchini Jamal Ibrahim kutoka Atoto Sports Management, ambaye amehusika katika uhamishaji wa baadhi ya wachezaji wa Kenya hadi ligi 4 zikiwemo Eric Marcelo Ouma na Eric Yohana, kuhusu athari za janga la corona kwa kipindi cha uhamisho wa wachezaji ulimwenguni. The world football in Sweden, all the players, all the teams are still training, but there's no games. So almost 200 people died. 3,000 people are have coronavirus.
But I have some players in different countries in Europe, and they are training at home. All right, as a football agent under a Total Sports Management so far, how is it so far, and how is business in terms of sporting players and scouting? It's very, 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 very tough to predict kwamba mambo ya transfer, mambo ya scouting. We already scout some players in East Africa. They are training. Our goal was to bring the players to Europe, summer transfer. But I don't know how things will happen, how things will be. Players such as Marcelo, who you brought into Sweden and is now taking part in the Swedish league. How has it been looking at such players and also trying to improve their careers so far? Something unique about Sweden is the clubs are still training, full-time training. There was a salary cut, which is all over the world. But Marcelo is doing well. He's doing well, adapting, training as usual with the club. Very tough that he doesn't play games or there's no games. But otherwise, I think he's doing. I'm sure he's doing 100% well. A player that you took from Kariobangi Sharks as well and currently on loan in Sweden. Labda sahi najua contract yake inafaa ikuwe imeanza kuisha. Such a player kumpeleka Europe na ilikuwa loan option to buy. Maclubs inalia manze. Hakuna club inasema, hakuna club hata inaweza shika simu ya agent right now because of the situation. So I can't say a lot about him right now, but I think we'll see how things will be. He still have two months contract, a loan contract with the club. Hata wa train yuko kwa nyumba na train ndani ya nyumba. So it's very tough situation, but I think turn after 2 months vile club itaamua. How do you get to Na kwingineko, mwenyekiti wa shirikisho la volleyball nchini Waithaka Kioni atapigania muhula mwingine kama mmoja makamu wa 5 wa shirikisho la volleyball barani Afrika. CAF itafanya uchaguzi wake ulioahirishwa kati ya Septemba 27 na Oktoba 27 nchini Afrika Kusini. Mkutano wa uchaguzi wa CAF ambao unaandaliwa baada ya miaka 4 ulikuwa umepangwa Juni 15 na 16, lakini baadaye uliahirishwa kwa sababu ya COVID-19. Kioni ambaye pia ni naibu wa rais wa kamati ya kitaifa Olimpiki ya Kenya NOC alithibitisha kwamba tarehe mpya ya uchaguzi imekubaliwa. Nafasi zinazopaswa kugombea wakati wa uchaguzi wa CAF ni zile za rais, makamu wa kwanza wa rais, makamu wa rais wa 5, nafasi 2 za wachache katika jinsia na marais wa kanda. Na mtazamaji, ni hayo tu kutoka viwanjani. Kumbuka wakati huu tunahimizwa tuzingatie lishe bora na kunywa maji ya kutosha. Nakupa fursa pia wewe unywe maji, lakini usikae mbali, maana baada ya muda usio mrefu nitarejea na mawili matatu katika swali letu la leo. Niaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. If we continue to behave normally, this disease will treat us abnormally.
Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi koshi yote. Siri ni hii Ariel mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Makastoma unaisana na hii story. Ninatumia Ariel touch of down mpya tu. Maritime tips brought to you by Kenya Maritime Authority. Precautions for vessel and boat owners, operators, coxswains and passengers. Personal hygiene. Practice frequent hand hygiene, coughing and sneezing etiquette. Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces on board the boats and vessels such as steering wheel, safety or guardrails and seats. Crew members, coxswains and passengers to regularly disinfect life jackets, practice frequent hand washing with soap, wear a mask on board a boat or vessel. Boat owners and operators to comply with government directives on movement restrictions within counties. Kenya Maritime Authority for safe and efficient water transport. Good morning, Janet. Wow. And you are? I'm Casey. Now help you with anything to do with your KCB bank account. Pay bills, transfers, statements. You're hired. I'm your internet banking security ninja. I'm your 24/7 personal assistant. Super. So, we can always talk about your account, online, whenever you like. Need a ride? Let's go. Alrighty, with you anywhere, anytime. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Karibu tena. Ahadi ni deni, nilikuahidi nitatenda haki. Kusoma mawili matatu kutoka kwenye kuhusu serikali imeongeza muda wa shule kufungwa. Unampangia nini mwanao? Hapa Benson Njuguna anasema hata wakifunga leo school fees atatoka wapi kama watu wako jobless? Sio rent, sio chakula, sio uniform, sio fees. Ndio hiyo watu watachizi hivi karibuni. Mungu utukumbuke. Bila shaka Benson, Mungu atakukumbuka. Ladies anasema atatulia tu nyumbani. Mike Aluda anasema nikumsaidie tu kwa upande wa masomo nikiwa maeneo ya Njoro sub county. Alafu Jemo Hudson anasema itabidi wakae tu nyumbani kwa kuwa uhai ni muhimu kuliko elimu. Na mwisho kabisa Hesbon B Masibo anasema ingekuwa vyema serikali kutumia kila mzazi masomo ya ziada kabla janga hili kukamilika, hatujui ya kesho. Anasema natizama kutoka Ruaka. Haya basi, Waswahili wa kukosea waliposema kilicho na mwanzo kina mwisho, na bila shaka janga la corona pia litakuwa na mwisho. Ni haya tu katika taarifa zetu za NTV Jioni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, shukrani za dhati kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Naitwa Jane Ngoiri. Katika lugha ishara tulikuwa naye Flora Atieno. Tukutane kesho Mola akiridhia.